no. I say buchi as well the ania papa. Yeah. I say buchi as well the ania the check report so the. So we mom pay. Oh yeah, no question me say. I better radia say radia de kase pa. Me so me chia your original overseer ewo Enkawie region. Your friend Pastor Alex Kuma. Any deeper life asafo ewo Enkawie and Enkawie region na me chia mu nyina DKC ewo na me som. Na me chia Pastor Philip Abekane ne hokafo Esther, Mama Esther of Mama Pastor Joshua no mo doso. Asofo a ene anuanom a mutie sunsum FM etiefo no no mo kaye mpaibom said the scripture dwumadie nyina no ye cheche mu nyina afi nso me remfi me papa PP Crunchy Pastor PP Crunchy ane ne hokafo of Mama Mary ye che mu nyina ne anuanom a mo kaye mpaibom nya Awurade asomdwe enka mo ho afi nso enua baako eye Isaac Echana pa Isaac Mix Recording Studio Bushen Asuja no kwasem so no ye jingle na ma yodo fo ye nua bi a no kwasem se o pesa wo ye jingle bi o pesa wo ye masters o pesa wo de nyimpia bonten a koni nche obebo pa Ike Mix Recording Studio ye Bushen Asuja the number betima free onua Ike 020 90 79020 020 90 79 020. Praise the Lord. Hallelujah. I don't follow Tim and Kane, Alexander Pastor J. Over to me a friend SSR number we so 0245 62 77 35. My number message should be 0 2 4 5 6 2 7 7 3 5. Praise the Lord. Hallelujah. And ye bomb Facebook nso betime screen live. Facebook Alexander Pastor AJ. Facebook Alexander Pastor AJ. We nso betime akodwe ni YouTube and nso bo say din na Pastor Alexander AJ a betime akodwe ni YouTube nso. Ewade na manuanum bi so create YouTube ya ma omede toto ewade nhwemu nyina ewe Yesu Kristo edin mo. Amen. Ye kira Pastor Gabriel Dade emu nyina mo Zoom platform nso nyina kira mo ye bompaye osusu nyankopɔ ye da wase ene anwumefan se ɔyɛ adom de aba wona se mehwe asempa yeni miye se wo kan ye ho ye yese nyankopɔ ne se fa ho nyina hye na ase mama no nya wa no kire me de nka ma menindie wo kasa mu a metumi da kyerɛkyerɛ ma na me so bio ma komo ma magya asempa no ye da so nyankopɔ timfo ye na Awurade ne yankwagye nyankopɔ Yesu Kristo di ke sirim ne ye bompa ye Amen. Ewe Yesu Kristo di mo ana ye bompa ye Amen. Yes, nyankopɔ chapter 4 search the scriptures. Don't show him search the scriptures. So I can John chapter 5 verse number 39 or some hwehwɛ atwere sim mu. If you say mususu sem wo dan kwa mu na eno ana edi me ho adanse. Also ye search the scriptures for in them ye think ye have eternal life and these are they which testify of me. Na ye be hwehwɛ atwere sim mu. And then the addition of the baros, and they shall all have one shepherd. And they shall all have one shepherd. No, you have 4 crop. Anybody will win. So praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel chapter 37, verse number 24. When you hear 73, and answer, no, you have got John chapter 10, verse number 11 to 16. No, or see, oh, John, your 4 panel. Me no John, 4 panel, or John, 4 panel, and a crato meniano. Na opania when you dwanefo na nnuan nya ne dia no ehunu pataku se oba wo gyanwan wo dwane pataku na wose na pataku no be kye won bo won hwete opani dwanefi se onya opani dwanefi se onwini nnuan no ho me no dwanefo pa no na me nimi die na me die nsu nimi sadie eja ne nimi na me nsu me nimi eja no na me de me kra me to me ma nnuan no na me wo nnuan fofuo bi wo ho a won fi ban mu One soon a chassa me de one ba, no better minute. Now I hear call back on your 4 back, praise the Lord. Hallelujah. 16 and me can't be a more new for you or more new be on fee by you. One soon a chassa me de one ba no better minute. I hear call back and on your 4 back. I didn't tell you to kiss to cancer seminar.
asɛm na de Jesus kana so kyɛ ne sɛ me no dwanfo papa no. Praise the Lord. Hallelujah. Na gya sɛ Yesu wɔn kasa kɛkɛ, Yesu bɛkasa na wɔ ase. Asɛm bi Yesu Kristo bɛka bi wɔ ase, enti na dwuma di yɛfɛ no hwetwe nsɛm no mu. Enti Yesu asɛm baako kora ni wɔn mo a ɔka ne saa tara kɛkɛ ɛwɔ ase na wɔ ase kyerɛ nso so ɛno ɛna pɛse yɛhwɛ na ɛnyɛ mu ntiase. Yɛne sɛ wɔn kronkron abɛboa. Praise the Lord. Hallelujah. Deɛ tene sɛ ɔyɛ Israel a Israel egyina ma Kristo som. Ana Moses ɔyɛ Israel agyenkwa no de yasra no na ɔkɔyi ɔman no fi Misrim no ogyina ma yɛn Awurade Yesu Kristo. Na deɛ tene sɛ Onyankopɔn ne odiyifoɔ nsa so na yi ɔman no fi Misrim. Na ne Nyankopɔn epɛ mu deɛ na nkɔpɛ so odiyifoɔ na nkɔyi ni na ɔtenetene ɔman no na odi ɔman ni na nka Kena asase no so no Nyankopɔn de na di yama sɛ odiyifoɔ no de atenetene ɔman no akyerɛ ɔman no Nyankopɔn akwan ɛne n'adwene. Nanso deɛ tene sɛ efi Moses so odiyifoɔ ne di wɔn so aba bɛsi Samuel so. Na Samuel deɛ no deɛ bibi si Samuel man anyɛ deɛ na ɔmagya Samuel yɛ ntɛma bibi si ama Israelfo bi sa wɔ hene ɛwɔ Samuel anim. Ntɛma 1 Samuel chapter 8 verse number 1 no ɛba no. Wɔse na Samuel bɔ akora na ɔde ne masisi Israel so temufoɔ. Na nabaka di Joel na deɛ ɔka ne ho no din de Abia wɔyɛ temufoɔ bɛsaba. Na ne ma mfa na kwan so na ɔma ne kodi mfaso akyi na ɔgyegye adamudie na ogubu ntankyea eti enyikyemu na no wɔse Israel hwɛ wɔ hene tifi asɛm ɛna Israel mpanin nyina hyia ba Samuel nkyɛn Roma bɛka kyerɛ no sɛ hwɛ wɔbɔ akora na ɔma mfa wɔ kwan so afɛ si wɔ hene ma yɛ na ɔmmu yɛ naten sɛ amanama nyinaa na asɛm na nso Samuel ni na ɔka sɛ say my yerohin anso na ni so ka Samuel yohene na o mu ye naten no na Samuel bowurade mpa na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ tie de o ma na sie ɛne de waka kyerɛ wo nyina efi sɛ enya wo na wapo wo na ye me na wapo me sɛ minni wo so hene. Praise the Lord. Hallelujah. Enya wo na o ma na po wo ye me Nyankopɔn na wo no mapo me efi sɛ wo gyina manamu wote makonya so nti sɛ wo no mapo de a ɛne enya wo ne ma ye me na wapo mapo me enti di omo so mo po hene no ohene ni bu o matan te sa ma na ma ya aka na ye ne sama wo no ma nya sama no mapo wo aye me Nyankopɔn a me di wasi magine mu no e na wo no mapo wo ampa enti Nyankopɔn e ma Samuel ekokosa asoro ho enti wo kan 1 Samuel chapter 10 na e won ye wuni se ose na Samuel e de enwo na Samuel fo enwo to ahwe gu na tifi na ofina no ka se enye wo na Awurade asra wasi na japade so pani ana enti Samuel esra so le wo de ni si wo hene se de Israelfo bi sa ye no na ebra so obedi ade na hini na nso nyame ni wanye de nyame pe enti ma Nyankopɔn eyi so efra konya no so ena o ka kye Samuel sa onko Rama na onko Bethlehem na wo hunu be ma bi 1 Samuel chapter 16 verse number 1 no was David sin hene na Awurade ka kye Samuel sɛ wobɛgya so la kwasi dabe na me de mapone sɛ woni Israel so hene fa wo hye abamu ma na bra na me nso ma Bethlehem Isaiah enchefi sɛ ne mani mu na meyi wo hene mafa. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛnhwɛ scenario bi wa hanom sɛ Bible mu yɛde enwugu totorobentumu a yɛde ngugu abebemu anasa hu mu a ejira ma sɛ nipa na Nyankopɔn sa no no sa na nwa ba na osofo no sampakani enti hon abeben anase aben anase hon no eyen sankyira ne ye kyerɛ sɛ nipa na yɛkɔsra no no Nyankopɔn sa no ma na be o sampakani enti abeben anase aben anase hon no gyina ma ne megaphone so obi di preach. Yes. So we saw de ye de ngunu gutuam. Yes. Enti no nyo sampakani David. ba Samuel de David de Nyankopɔn ma Samuel e de ngunu gu abem a kyerɛ sɛ David ɔyɛ sampakani de ma Nyankopɔn. Yes. Enti botaye nti apam da dem na Nyankopɔn ma wɔn de enwu gu aben aboa bebe mu ni sɛ sa nipa no sa no so sampakani a ɔbɛda no ɔman na ba Nyankopɔn nti. Praise the Lord. Hallelujah. Ba ye won sɛ so de ne ngunu ne gutuam na yɛ sɛ ɔnyɛ sampakani. David. Praise the Lord. Hallelujah. Ana skiskiso so ye nyina ya sampakafo ye nyina ya krayifo enti sa wonyo sampakani dia na kyesa ho ana wo ye na so ohine ni nso nyame ani o Kristo ne wanka sampa o gyina ma Saul ana o Kristo ne odi Yesu wadanse ya ka Yesu nkwaja sampa gyama David enti dia tene sa ye hu nsonsono na da Saul ani David ntem
enti se de enwo apamda dam de enwo gu aban mu abebe aboa bebe mu a ekosra obi ya ne nyina no se ye sanwa abe osempakafo okrayifo esowina okoba ben enti oba kristoso mu a ye de ne ye honhumfo enti na ye mfa ye nsra nipa fisika emfa mu aban mu osofo bi te de enwo egu aban mu aboa bebe mu hon mu no de akosra obi se nyamase mesra wo adan ya ye sra David mu ti me besra wo ho the man can ekro ene so sofo bi de enwo gu aboa bebe mu begu so wafo kwa praise the Lord hallelujah. Enti okay John chapter 2 verse 20 na okasem wase na modie monya wase na modie monya nwosane firi okonkonni no ho na monyina munimde verse 27 na modie enwosra munya no atimumu praise the Lord hallelujah. Enti 1 John chapter 2 verse number 20 and 27 wase modie mo nwosra no atimumu enti se Bible no na aben anasa aboa bebe anasa ho no aben na ejina ma asa nipa no oyo sempakani Yes. obeka nyame asempa nti nipa bi a oye nyankopon sempakani no ne ye de enwunu gu abebe mu ne de akosan to obeka nyame asempa obeda ne ade bone afo ba nyankopon nchen omo amoti sumu no enti oye na asofo no makọ Bible school so wie mpo omo se nyame nim de nyina omu nim no omo timi de enwu gu abebe mu kosra obi bo omo nim se saade na ejina ma asempaka enti botaye nti nyankopon sra nipa won se obeka na asempa ne so me hyenko dabi se nyankopon de ne mo sra be ma o de ma se beda na de bone afo ba ne kwan so enye se bra be ka so papa na ye o dabi enti nyankopon sra obi mu a ade bone afo nti no sra won mo yes enkrofo o mo ni na hyade so nti no se be ya nipa na wasa na won onam wo san so be gya de bone afo be nyankopon ta so de ma abagya ne nchen praise the Lord hallelujah. ene na na do betena Ghana konya no so no metire se sofo bi e de aboa bebe akoma na na do se onse nimdi asofo ni nimti no mo yesa ade no yesu tin tu ye Israel chechefo na nimu asofo bebe nimi se aben na ho na kane no Israel nyankopon ma adifo na de ngugum kosra mo no ejira ma se odifo na be osempakani ente na osofo bi time tam aboa bebe de koma na do se na do mo pa adifo papa no omo kro nyame ho mo nyame adwene na ye mo Ghana Yes. praise the Lord Hallelujah. osofo bi tumi fa abebe ne won wo hwie ego bi so nyame se mensra won ti ase e na osofo nyina ehunamufo praise the Lord hallelujah. enti wo kan eya de ntin so ekosa David mu Bethlehem ne say do obegi wiase nkwa no ye be wo no Bethlehem enti nyankopon ka tsa Samuel fa won so nko Bethlehem na ho no mu be ma bi afa na saa be ma ne babede ne ene san Yesu Kristo be wo na fi Bethlehem enti na so se David so yi ni fi Bethlehem e wo Juda busuakuo mu enti sa wo kan Mika chapter 5 verse number 2 na yantwa asem bi e ho so so kan Mika 5:2 wasi na wo Bethlehem e we frata wo a wusasa wo be fra Yuda mpimpim mu wo mu no bi beba mame na wo be Israel sudifo na se fi tetentre de fi da eni ase enti ade won be ma kosi bra owofo bi be oba bi be wo na ni nua man kai be sane ni Israel man so no obegina ho agye ne won awurade aho adim awurade ni nyankopon din kese mu na watena se na afi obeye kese kosi asase wie praise the Lord hallelujah. wase na wo Bethlehem we frata umu no bi beba mame enti nyankopon ma David Samuel kokosa David mu Bethlehem ni nyana se agenkwa na obeka nyame asampa no obefihi Bethlehem asase so Bethlehem ne nyankopon be ne he eye Bethlehem nyankopon be ya agenkwa no enti nyankopon so mo ampa amoko kwasra no e wo Bethlehem praise the Lord hallelujah. enti sawwe eye Bible mu na enti enwo na aben no aboa bebe na se ho no ejina ma adansidie enti o kan Psalm 51 verse 12 and 13 na David no sampakani David no yo hine keko enti o Kristo ni bia yo hine sa sampakani me nyankopon enti me Alex me yo hine onyame ani me yo hine me ka hine asafuko no me sa nyankopon enti nyankopon ba sala se ho a na adansidie enti akra omo yire ntia Yes. praise the Lord hallelujah. enti o kan David say me menya onkwaje ho buto ebiam Psalm 51 verse 12 and 13 me menya onkwaje ho buto ebiam na ayemiye honhom so mimu na mekire mratofo wakwa na enebonefo ada ne ba wonche ayemiye honhom mobrohunu honhom
wase me osampakani wo sram se me meka sampa ennam ya de bone fo mra wonchen me no obi yira akwasa awade me ntimi ka sampa ni biom je se me ntimi ka sampa na je so de me bone ya che me aje so de me hu se bone na ma yero ma na twema nsante se me ntimi na na atofo ma ebise de nti a ma so de ehunu gu abembe sram ne se me meda na de bone fo mra. Praise the Lord. Hallelujah. Enti sawusha Bible no mu a 1 Samuel chapter 2 verse 1 na Samuel obi asem bi ahonoma was my heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord. Was ana hana bom pa yesa makoma di awurade ma hwisie awurade mu na wamma ma ben aben totrobento megaphone Yesu Kristo di mu na meka asempa na se kire no no enti hana benya miracle se won fa meka asempa nka nyame yi enti wo a wo pa yefuna wo ba nyame ya wadom wuntimi mfa ni adanse hana say awurade mu na mama ben so that is horn totrobento. Praise the Lord. Hallelujah. And now here Luke chapter 1 verse 68 and 69. Luke 1 68 and 69. Blessed is the Lord God of Israel, for he has raised up a horn of salvation for us in the house of David his servant. Was a Ishani already the Yankupon if he said, Wabesha na wajineman, na wama enkwaji abenso ama na bofre David fie. Praise the Lord. Hallelujah. Was when Yankupon man kwaji abenso troben to be so, and it's a Yesu Kristo ne san kwaji abeno. Ye Yesu hu wie be kaso je nkwa. Yesu ni dwanfo ba kopon Yankupon ine so nto so Yankupon wama enkwaji aben bi so. Enta aben na ne ade engugum kwasra adifo ne Yankupon krofo ne se osra nwa mo aben asempakafo. Enti e kan krofo mo nwosra nya adifo Dabi. Ye kan krofo mo nwosra nya nkomsefo Dabi. Enkrofo mo dan nipa be Yankupon nchenti bo Yankupon sra obi mo da. Ade se o mana twa kraba ne nchen ansa. Praise the Lord. Hallelujah. Na yenhwe enti ampa ye kwasra David mo na David betra akonya no so no oye de so nyame ani ana David koye na eye David ba so no mo betra akonya no so aho wanye de nyame pe wa nantesa na ja David yenhwe 1 Samuel chapter 11 no na 1 Samuel chapter 8 1 Kings chapter 11 verse 1 was say ohini Solomon do man na fo bebere kan Pharaoh baba no wone mo abofo amonfo donfo sidonfo hitifo ema. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11 everybody catch and say sansa wa ye hwei wo ho na wani mapam ne mahade a mehye wo no so ntitie na mete ahini no every winse no me de mama wako a na enso bra so de menyo waja David nti na obansam na mete afiri na enso makoa David Jerusalem amafa nti mere nti ahini ni nyina na mede busua kuo ba ko bema wo ba. Praise the Lord. Hallelujah. Enti David Solomon so wuko na baby by Rehoboam ana Israel for 1 Kings chapter 12 verse number 4 no 1 Kings 12 verse 4 na Israel for bobo mo no ko Rehoboam chenje do mo kan waja ma ye nkonnua ye turu na wodi ayi ye waja nkonnua denden no eso ma ye enya hare na ye nsomo afi akwa no ko busa na mafra enkrofo no mo siso say na Israel for be menchefo me papa Solomon ti ase no wode adeso mu odum omo endo mo se mente so na mo so mawe onkofo e de na menye hwe verse 10 no na mo fra woni ne nyini no ka che na se na ka che o man a obaka che we se waja maye nkono ye duru no waja maye nkono ye duru na wode ye na harama ye no se na ka che wa me kokomete so ne meja asene na ave meja de kono adudu eso am na me de metu mo konua no so meja di mpenda hwe mo na me de anyanya nche na ebehwe mo. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Kings chapter 12 yave verse 16 no na Israel fo hu se ohene no ente won omanu bua se omanu bua ohene se chafa ben na ye won David mu na nso enye japade Isaiah banu mu monko mu fie Israel ave David hwe wara wo fie ana Israel si mo ko wo fie na o say na verse 17 Israel fo a watete Judah nkromu no de Rehoboam di won so hene. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ahona ahine no kyamienu afa Rehoboam enya ahine ni fa baako ana Jeroboam so no David no e somfo Solomon somfo ana no so ba fa ahine ni baako. Enti 1 Kings chapter 12 verse number 21 no
wase na Rehoboam tiri Jerusalem obobo ni Juda fie nyina ne Benjamin abusuaku ano enipa a wayi wana wotu sa empem ha dio wotwe sei wani Israel fie rekoko na wadane ehina ma Solomon ba Rehoboam na onyankopon semba nyankopon ni pasama ya chance kache Solomon ba Rehoboam Juda hene eni Juda ne Benjamin fie nyina ne wo mane nka yese sei radi sienie momfuru nko na moni mu nuanom Israel nkoko monsan nko mo fie na me na asem yefiri me na wetie Awurade asem no osane ko na osese Awurade asem esie no wase wetie nyankopon asem me na mama hinani mate eye me na masha saade na to wonte mo nko mo fie Yes. mama ni mu nuanom nkoko hinani mate a eye me na mo fa sobo mo me na masha da masaade na si sade be ya enipa nyina be wo se enya hinani anu bia me bi baba enkwaya hinani anu bio sade be ya sabre ni wie dina so hwanfo papa na ba meka hini ne bom ye na hini ba ko a obi nkasa sum bia ye som na ni pa be won say ye hini ba ko pe odwanfo ba ko pe ene ba ma ba ko pe na mayi na si me man so praise the Lord Hallelujah. enti nyankopon say me na firi me say hini ne matentima mo no nkoko enti Rehoboam tie nyankopon ni Jeroboam ene Israel busuako fa na nkoko na de enti nyankopon mani si ye na say baby beba hini ne mu atene me be ka bo man na o man ba ko pe ebere beba me be ka bo mayira hine ba ko no odwanfo ba ko pa na so mo so enye o ma me ani bio na asum bia nkase nyina nyamema ye nyina beti ko nyame nchen me na ma sa de si ye enti Rehoboam me nko no mo nkoko eye me na ye firi me ye enti Rehoboam so tie nyankopon asem no oni Israelfo ankoko sa bre ne benya hine ne mienu ene nyankopon se de hine ne mienu bebe bi baba nya hine mienu bio Be ba ko pe. praise the Lord Hallelujah. Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37, verse number 15. No. Israel ba koye foforo. Yes. Na Awurade asamba me ncha say na wo ni papa. Fa dua ba ko na twa so say Juda. Any Israel fo o ka no hono de. Na fa dua ba ko so twa so say Joseph a woni Efrim. Any Israel fi o ka no ho nya dua. Na ka ne mienu bom na ni dua kro. Na nya ba ko wo nsam. Na sa wo man makata wo say woncha yen de wudi yerimu ya kacha wansa se Awurade nyankopon se ne hye merefa Joseph dua we Efrem nsam ne Israel musuaku a waka no me de wana ka meru aka Yuda adua no ho na maye won dua koro na waye ba ko me nsam na anua a watwatwa so ne ntere wonsam wananim na kacha wansa se Awurade nyankopon se nie hye mere kwafa Israel mai from manama a wakọ honumu na maboa wona na afuruma nyina hia na me de wona ko na saso so Israel me poso na me de wona yo man cross asase no so Israel me poso cover no wase na ohene ba akọ de onyina so hene na wore nya amane ani biom tenete niye na wo nya amane ani biom na won pai wo mu biom nya hine ani biom na won fa wona busumhuho wona tantane ne wo mra to de nyina nwu wo hu fi biom na magye won kwa won tera bi nyina waye ho bone no na mate wo ho na waye me oman na me nsoma yo nyankopon na mako David bedi won so hene na odwanhwefo okora di wa nyina so na wonanti matamudie mu na wahwe me hyade ayo na watena asase a mede mama mako Jacob amagya no tena so no so wone wo mma ene wo mama kosida na mako David be yo mbrempon kosida Jesus no David na Jesus na me ne won be pam asumbi apam eba yo da apam na mema watim na mama wachene na me de me konkru bia besi wo mu akosida na me tena bia besi wo mu na maye wono Nyankopon na won so ayem oman na me na hu say me ne Awurade a me ti Israel ho ebra me konkru bia si wo mu kosida no praise the Lord Hallelujah. Enti Ezekiel chapter 37 over verse 22 ni bia ma wase na me de omba ya oman cross asene so Israel me poso Calvary me mu dua no so na ohene ba kwa di wanyina so he na wanya amane ni biom na won pai omumu biom nya hine me ni Nyankopon se akane no ana na Juda fo omo hene nko ana busu ko na aka wo mo nkene so ebire die adenkwa na ba nya nkwa ya sa biom Dabi. Bema no beki wiase nkwa na ba ye nkwanya Juda fo hene biom ene nkwanya Benjamin fo hene biom ebe ye hene ba ko na Israel be poso Calvary emere mu dua no so na odwanfo ba ko pe ene be hye me nyina so praise the Lord Hallelujah. okasafa Jesus ho Yes. enti asuna sa odwanfo bi oba bia e Yesu Kristo pa Nyankopon ni no
Se sumbi obabi e Jesus na safo. Entinya enya hinem yenu no aka se sumbi aye eye odwanfo ba akopa ene na safo. Ene ni Jesus, ene Kristosom. Yes. Enti sumbi a wodi akire bia open kwaje o wan sakra wadwene a wo be kwa hell eye Jesus pa. Praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel chapter 34 yansha. Ezekiel 34 verse number 11 to 16, 22 to 24, any 30 to 31 no. Yansha. Was a set na Sarah de Yankupo se ne hwe. Nya me bi se me nwan. Na ma hwehwe wo na chiri kwan. Sare odwanfo hwe ne nwan ko chiri kwan da. O ni nwan a. O ni nwan a. Wa pansa wo. Praise the Lord. Hallelujah. Wa ba pete sa na me hwehwe me nwan chiri kwan. Na me yiro afi de wa pansa mo nkro nyina munukum ene esum kabida no. Na me yiwo na fra mamu. Na me wona ba wona sa susu na meje na wo Israel mepo so cover no o ka say Israel mepo no kasa fa miremu dua no so wo Israel mepo so nsu bo nhwemu ene asa susu tena bia nyina adidi bia pa nya di fo atrofo no ka enkutonkuto asofo ye ka adidi bia pa ba bia Kenya nkopɔ so feko. Praise the Lord. Hallelujah. Adidi bia pa na meje no won na Israel mepo atentene ba ye wo yamia ɛhɔ na wo de won be kɔ yamia pa na wadidi srade mu adidi bia Israel mepo so miara meje ne minwan na miara me obutubutu praise the Lord. Hallelujah. Erade Nyankopɔn sɛm na Yesu Kristo no ne asɛm no dia wayira no mehwehwɛ no dia wapam no mekɔ akɔfa na ba Yes. dia wabubuo no mekyekyere no na dia wayare ne mehwɛ ne den dia wadɔ srade ne dia no ho yɛ den no mehwɛ no so mehwɛ won tene ni mu enti o sɛ Erade ne mehwɛfo hwiri hia me ọma me dawura from adidi bia ọdede me kra ọde me fa kwantene ne so wati ọde me fa kwantene so nya kono bo so David. enya po bo so David. enya awudie so David. praise the Lord ọde me fa bia Kwantene. into was say mesha o tene ni mu praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel 34 verse 22 was a meji mi nwan kwa na wanya fonfa de piu sister I don't know me the cement soma eswa why fonfa de enkuto why fonfa de me o say na meji mi nwan kwa na wanya fonfa de bia mebu odwan no odwan tamaten 23 no na me odwan fo ba akobesi won so no waye ne won makoa David ono no obeye ne won na ono no obehwe obeye won hwefo na me Erade me Onyankopon na makoa David aye omu obrempon me Erade na maka praise the Lord. Hallelujah. Me do dwanfo ba ko pansa haso akọ dwanfo ba kwase me do dwanfo ba ko pe e na besi wono so enti Jesus mini sa wo dwanfo na difo na ka ye no enti yedi Yesu Kristo se John 5:39 John 5:39 Yohane Asampa etinu ejitama duasan kwase minu Yesu Kristo se mo hwehwe atwere semu mu musu se mo dan kwa wo mu ne ene de di me ho adanse. Praise the Lord. Hallelujah. Enti o we Mika Yemi Bible no nko Mika chapter 2 ye kasafo dwanfo ba ko pe ho enti nye Yesu Kristo wonya nkwagye da David esum bia wodi akire odwanfo ne ye odwanfo Messi odwanfo bia wodi na akire nye Daddy Jesus Alexander J enye me nyankopon kronkron Yesu Kristo odi ne nkwato ho no Messi asum ne odwanfo bia leader bia wodi na akire wo ye fe wo be kwa hell eye Jesus pa. Mika chapter 2 verse 12. Mika asempa etimienu tichemu aye dumienu kwose dumiensa wase bwana mebo mu nyina no Jacob nhia na mehia Israel nkaye meka woro mabom se enwan wo nwabuo mu se nwanko wodidi bia so enipa dodo wo yehu wo bokiridi wase enipa dodo yehu obubudi wananim fro wase mamenka biom bwana mebo mu nyina no na Jacob nhia na mehia Israel nkaye meka woro mabom se enwan ewo nwabuo mu se nwanko wondidi bia so enipa dodo a wo yehu obubufo di wananim rofo aba wo bokiridi esnefa kropunu mu wo famu Fred bia wo hini sin di wananim Erade di wonti. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Mika chapter 2, Mamipa 13, Misi 13 subio. Mika 2:13. Obubufo di wananim rofo aba.
Wabo kiridi sini fa kuropunu mu. Wafa mu Fred bio. Why ni sini di wananim. Eradi di wonti. Jesus di wonti. Why you know? Yesu Kristo. Wasi di wananim odi wonti. Ono gyan for papa no. And was me. John chapter 10 verse 11 ko no gyan for papa no. E di for nen kan. Mo so sha twasem mu. Na mususu sam wadan kwa wo musu muka mani efra asofo amonte twasam na se esom bi ma kanifo Yesu Kristo timenya nkwa Yesu wa yehwan ye nyina nyahu ya se obi ba Yesu ncha anse wonya nkwa wo be wura jam. Praise the Lord. Hallelujah. Mika Hosea 1:11 Hosea sampa etibako yichebu du bako no wose na Juda mani Israel mabebo mahia na wasitire bako afa na wafrefra asase no so aba na Yesu da no be da kase se wate ehiye na motete ya no e be kabom Aye baako. ehiye na Juda fosi o mohino nkoro na abuso kodu ba akosi o mohino nkoro afedi e odwanfo no ba enkwa ya hinya mienu bio Dabi. ye be ni tano me ono masedi ya so be ni tano be kaba no na bo aye no ba ko nyankopɔ anim Baako pe. Mami Hosea 1:11 Hosea sampa odi for Hosea etibako chichebudu bako no na Juda mani Israel mabebo mahia na wasi etire bako afa na wafrafri asase no so ba na Yesu dano Yesu Kristo dano enkwaje dano bonifafi dano Found a bayer that Cassia say, oh, praise the Lord. Hallelujah. And that the Becca he didn't bomb the yes or the Foba Cooper, no dinner coupon and Roma heaven. They said, done about that Cassia. Praise the Lord. Hallelujah. And the excuse of the Assyrian Comunitano, Ephesians chapter 2, Ephesians 4 woman. Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2. Verse number 14 to 18. Ephesians 2 verse 14. 8 to 18 no. Ye be Bible na hwetwere sim no. Be be na nte Bible na se. Ndo mo ka se Yesu o ye na Yesu. E bi nim say Yesu ye na Yesu. Ephesians chapter 2 verse 14 to 18. Onyankopon ni pankabom. Na wale asumdwie wa yaba nu ba ko. Wa dwiro ofasu etwa ye ntamani nitano. If it's on the one G and Mara, and I'm some woodrow, and some woodrow I was shed anymore. Nor the one burn you now bomo ni pafu fro bakumo. Honoranimu. Na I assume ye. Wafa send you no so pataka banuna bomu yanko pong. Ni pedia bakum if you say, or they are sending a comunitano. Na Obaba Council be one some patcher more cheating one hour bang. If you say no sooner yan burn na ekwan honhom ba okomko eja no nche. Praise the Lord. Hallelujah. Die di kan etan na da nyankopon ni pantam no wa beyi sa firi ho na enipa be nyame tamfo Yesu be ye firi ho eno achi Isa bu so kwa no motentan omo no ona na senya so be kan bo ma nya hine me ni biom e yo hine ba ko na say odi Isa so ona ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Jeremiah chapter 33. Jeremiah chapter 33 verse 7 to 9. Jeremiah 33 7 to 9 and 14 to 16. Yamcha sembia ho. Osi na me Juda no mum ni Israel no mum besanya bepio. Na me de wona si wasa kanen no. Na mati wo wo fi omumu ya wo de me bone ni nyina mu. Na me de wona mumu ye a wo de me bone a wo de afo mi ni nyina be free won. Na kure be dane me ahosa di ayeye na nimunyam asa asusu amanama ya obeti ya merenya wonu nyina mu no enyina mu wona koma betu na woro ho papa nyina eni asumdwede nyina meye mama no. Praise the Lord. Hallelujah. 14 to 16. That or say David that ya sinning David the that na sinning no she enabi ba Awurade Nyankopɔn asem ne Yesu Kristo nie say Mema sempa me kan Israel fie ni Juda fie hu no bam. Praise the Lord. Je nabi be Awurade Nyankopɔn asem ne Yesu Kristo nie say Mema sempa me kan Israel fie ni Juda fie hu no bam.
ɛna ne ebire no mu na mema trene ban afefe ama David na wobu atentrene ɛne ade trene asase ne so ɛna ne mu na ɔbɛgye Juda nkwa na Jerusalem atena se jojo na de ɔde bɛfɛ ni nie Awurade yɛn trene. Praise the Lord. Messi Yesu Kristo de yɛ trene ɛnyɛ daddy Jesus a Alexander J ɛnyɛ me Nyankopɔn ɛnyɛ me di aso ɛnyɛ me Awurade ɛnyɛ me wura ɛnyɛ me kyerɛkyerɛfoɔ ɛnyɛ me master ɛnyɛ me dayɔfoɔ ɛnyɛ Yesu Kristo a Messi wuntime nyɛ ɔtrene ni da ɛdi ɔse ebi mo sum Nyankopɔn de so mu Nyankopɔn trene no na ye you can Romans chapter 10 verse 3 ne bana wase me di o madanse ase omo modern wo mo sumu na so mo nim ni dia mu na Yesu Kristo de Nyankopɔn trene a emma nipa bi a ogidi kwotene mu enti wo Jeremiah chapter 33 verse 14 no ebe 6 no say ye be fe ne Awurade yen trene. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah chapter 23 verse number 5 to 6. She nabi Awurade asem ni se mema trene ba bi so mama David na ohini be bedi hini nimdia so wo bu atantrene na oya de trene asase ne so na ne bra so na obeji Juda nkwa na Israel atena so jojo na ye ni di ode be fere Awurade yen trene onso asaka biom. Yes. One ne Awurade yen trene Yes. eni pa bi atrene wo Jesus mu ene Yesu Kristo ni moja wuntimi nyo trene ni da. Enti Jeremiah 23 verse number 5 and say or say ye better than what you trene why a branch or your righteous branch or baba fefe or the strength of form on any trene in the Osman for policy Nyankopɔn yi be me bi asiwo on na be ma no on no ma no so fe ofum de dia dance say enipa nyina nya den anyini it Jesus Christ pa eno Nyankopɔn yi na so ase enipa nyina nya Yesu Kristo ni enti uka asomafo nyuma Acts chapter 17 verse number 30 was say ne sent Nyankopɔn bu na ne gumra hodo a wani so na afɛ de wo hyedi pa wo ma nyina sɛ won sachira won adwene efi sɛ wo yi da bia to onam bereba bia wo yi na si wo so be bu wi asata trini mu na ono na wa ma na so refa ofom de adi adanse sɛ enipa nyina nyini ni enti o ka sɛ trini duban a eba fefe obe so refa ofom. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Jeremiah ona yewe Jeremiah Messi ba bia wona bia na Jesus ha ebi medi o mokra bro mu wura ha fa ya no mo say Yesu Kristo Onyankopɔn ne agemkwa Onyankopɔn no dwanefo. Yes. Messi Jesus na wodi ne wagro wonim tia wonim Yesu Kristo anko asachira wadwen. Yes. Wonim say Yesu Kristo say tia ka wo mu na nim tia da ka sanse mfini fo no mo mada anka hu sam ka won tan ba bi nyi wo ho no ana Yesu ye ho Yesu anko toilet Messi wonim tia sankani man kwa damn da ka bunko to do awia from pacho. They say Jesus o Nyankopɔn wa Yesu Kristo ni din bia odoso Yesu kura din ahodo bebre o dwanefo o Nyankopɔn one ne nkwa han one ne pan no o Yesu din doso asomdwe hene. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah chapter 30 verse 20 to 21 yenhwe what say na ne mabaya se akane no na ne mabaya se akane no na nasafo nso gire mani pintin na mama betwe wona wa ha onu nyina so na wanyi ne be firi wona ara mu na wo mo hini ne be firi wo mo ankasa mu na won so difo nso firi wo mu na mama no atwe apini na obebe me na hwani die obesi ne bo se obebe me Awurade asem ne me se enye Yesu Kristo nipa be na obetima kasa me pata mu nyame anim Onyanko ejane se Onyankopɔn se omo hini do be firi wo mo ankasa mu o na se nyo omo hini na bebe me nipa be ana obetima sa wo hini no a obetima be me obi ani ho enye wo hini na wo ya agyenko adwanfo na wọ́n be tima be Nyankopɔn me se nye Jesus o ti me Nyankopɔn da na o twetwem na o ti ase se heaven na to so miensa na hona fara bochi ani si enye Jesus obi antimi nko enti o se omo yini ni ba me ka biom Jeremiah 30 verse number 21 no na o se na wan yini be firi wonara mu na won sudifo nso firi wo mu na mema no atwe apini me na obebe me na wan ni de obesi ne bo se obebe me Nyankopɔn Awurade se me se
enye Yesu Kristo ho na be se ne bo sai memfa Yesu so ehun hia se nyame ku Yesu aso di wiase kwa wase ho na so be kwati Yesu a obe se ne bo eso be ba me a obe nyankwa obie ni ho. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah wase ho na be se ne bo so obe ba me enye Jesus a wontimi me gya ne tsa enye Yesu Kristo a ehin na wontimi me ho. In the Jeremiah chapter 50, also no assembly is also no for kura di woni na so. Therefore ba ko panya hine me ni bio na Yesu Kristo di woni nyina so. Jeremiah chapter 50 verse 4 and 5 no. Jeremiah 50 verse number 4 and 5. Enani mu ni ebire no no. Erade asem ne Israel mabeba. Woni ida mabebo maba. Wodo na ntisu ba hwe Erade wonya nkopon. Obebi saza ya chiri kwan. Ehwo na woni ni kire. Mamra wa yankofo Awurade wo da pama ye wura ifu waso be obekọ mu yankofo ye o ka Yesu nyamese se wutie mi a enipa bi a wanyi ntum se Yesu yankofo onka have ho mesi tenetem ye enipa bi a bu Yesu ni tia se oni yankofo osofo bitim beto airtime no abetena studio o se Yesu nyame Yesu yankofo ba na se Yesu yankofo ba mpa da be no se onyi na wo sonso da anase den chamu ya kwa kutere da ho se onyini wona so wo sunsun so wo onyini ya nyankopɔ ba ye ho onye nyankopɔ wo nyankopɔ se Yesu nyankopɔ ba mpo no nyankopɔ da be no ofre den chamba so ye kutere da be no ofre den chamba so kutere so wantimi ofre den chamba so kutere adente osua nde fe no kutere nye na ojiri sa den chamba ye den chamu a na wonye kutere nyankopɔ ba do ye boso mebo a me say hey, nipa be a one accept Jesus as God, no, you cannot inherit their kingdom. You can never. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah 50 verse 1 make a view. And none of the no, a radiation is a mabepa. What do you do, Mabebo Maba? What on to super and say when young couple, Jesus, no, or baby sounds die or be upon a chill cry. A honor when in each chair. Mama, my uncle, rather than what dark pama you real. Where dark pam? Into a young Quasayo, I am removed also. Your young coupon a son, only Jesus, may say, maybe I may say yes to a young coupon. May say Jesus, me young coupon, may say Jesus, only my ready, so why near over quite. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. If you must see the jump, if you must see no coma, I'm not Bakabi and Vicente Timitria. Yes, Ezekiel chapter 36, verse number 37 and 38.